C. De hecho, algunas personas me pregan si eso podría indicar que hay evidencia de inteligencia alienígena ahí fuera porque la NASA está retrasando la publicación de datos. En octubre de 2025, el silencio del espacio profundo tembló. Un telescopio chino, fast, el oído más grande del mundo hacia el cosmos, captó un pulso que se repite cada 7 segundos, resonando a través de las estrellas. Provenia de 3I/T, un objeto interestelar considerado muerto, flotando entre Marte y la Tierra. Pero la señal no era aleatoria. Respondía. Cada vez que los científicos miraban, él les devolvía la mirada. Su órbita cambió, su luz se intensificó, como si algo en su interior se hubiera despertado. No era un cometa, ni una roca, algo vivo o algo construido. Esta noche, desentrañamos como una sola observación cambió la comprensión humana de la vida misma, la llegada del extraño. Cuando las encuestas del cielo del 1 de julio de 2025 reportaron un objeto tenue moviéndose contra el fondo de Capricornio, nadie esperaba que la historia se desplegara. El telescopio Atlas en Chile, construido para la detección temprana de asteroides, registró una magnitud de +18.3, tenue pero distinta. Su movimiento era rápido, cruzando el marco más velozmente de lo que cualquier cometa del cinturón principal debería. En 48 horas, las soluciones orbitales confirmaron lo que los astrónomos esperaban y temían en silencio. La excentricidad del recién legado superaba 1003, lo que significaba que no estaba ligado al Sol en absoluto. Venía de otro lugar, nuestro tercer visitante interestelar, designado 3/, los dos anteriores, 1I/Oumuamua, 2017. Y2I/Borisov, 2019, lo habían enseñado humildad a la humanidad. Eran recordatorios de que fragmentos de mundos distintos ocasionalmente cruzan nuestro vecindario. Sin embargo, incluso comparado con ellos, 3/A era extraño. Su trayectoria se originaba cerca de la constelación de Lyra, acercándose a casi 42 kilómetros por segundo, un ritmo que lo llevaría a través del sistema interior en miras meses, no años. Más intrigante era su brillo. En lugar de destellar al ser alcanzado por la luz solar, permanecía constante, como si reflejara luz desde su interior. A mediados de julio de 2025, observatorios desde Hawái hasta las Islas Canarias se habían fijado en él. El radar de la red sucesora de Arecibo midió un objeto de unos 800 metros de largo, más grande que Oumuamua, más pequeño que Borisov, con una sección transversal de radar inesperadamente suave. Los astrónomos esperaban un núcleo de cometa inerte. En cambio, vieron consistencia en la reflexión, sin el tumbado caótico que muestran la mayoría de los cuerpos. El periodo de rotación parecía fijo en torno a 9 horas, un giro rítmico y ordenado. La naturaleza rara vez elige enteros perfectos. En una semana, su trayectoria entrante se refinó para rozar 1 unidades astronómicas de la órbita terrestre, pasando entre Marte y nuestro planeta. Esa proximidad impulsó una programación urgente en el Telescopio Espacial James Webb, JWST. Cuando los instrumentos de Webb se dirigieron a esas coordenadas en agosto de 2025, detectaron no una reliquia desvanecida, sino algo que se iluminaba. Un cometa debería destellar al acercarse al Sol, pero 3/A on estaba lejos de un calor suficiente. Algo invisible lo estaba despertando prematuramente.
Para cuando 3/e alcanzo el plano orbital de Marte. Los telescopios not eran una cava, imposable en su trayectoria. No escapaba hacia la negrura. Estaba girando de vuelta, acercándose más. Lo que parecía una coincidencia de mecánica celeste se convirtió en el primer sucesor de control. Instrumentos en todo el mundo comenzaron a captar emisiones que pulsaban como un aliento. El movimiento del objeto ya no era puramente balístico. Se comportaba como si tuviera intenciones. Y desde ese momento, la historia pasó de la astronomía a la animalia. El 18 de agosto de 2025, el JWST registró una desviación de 0.002 grados en la trayectoria de 3I/ pequeña en el papel, monumental en implicaciones. Los modelos gravitacionales no podían explicar la curvatura hacia adentro. En las siguientes 72 horas, el desplazamiento se duplicó. A 3 unidades astronómicas. El objeto liberó de billes chorros de vapor visibles en ultravioleta. Sin embargo, no había un impulso solar lo suficientemente fuerte para justificarlos. Cada estallido duraba unos 17 minutos, seguido de un silencio de exactamente 9 horas y 6 minutos, el mismo que su rotación. El ciclo se repitió 4 veces en una sola ventana de observación. Los cometas liberan gas al calentarse. Eso es física básica. Pero sus liberaciones son irregulares, caóticas y dependientes de los ángulos solares. 3I/desafiaba esa regla. Sus emisiones provenían de puntos simétricos, dos cerca del Ecuador, dos hacia los polos, creando plumas pardas que parecían ajustar su velocidad de giro. Los analistas comparan el patrón de empuje con una secuencia de micropropulsión, produciendo aceleraciones de 0.07 mm/s superscript 2. Minúsculas pero deliberadas. En una semana, esos empujones cambiaron su distancia perihelio en 0.04 unidades astronómicas. Un cambio controlado que ningún cometa aleatorio podría mantener. Estaciones terrestres en el Observatorio del Monte A.A., Japón, y el Observatorio de Paranal, Chile, corroboraron los datos de forma independiente. Lecturas infrarrojas revelaron picos de temperatura localizados. Calor ascendiendo desde el interior, no del sol. Un punto caliente medio 218 Kelvin, otro 211 Kelvin. Ambos muy por encima del fondo de 50 Kelvin típico para un cuerpo del hielo interestelar. Luego, inexplicablemente, cada pico migró hacia el este a través de la superficie, sincronizado con la rotación, como si un pulso de energía circular bajo una corteza. Ese ritmo coincidía con el ciclo de ventilación, convirtiendo el cuerpo del cometa en una máquina térmica dinámica. A principios de septiembre de 2025, los teóricos sugirieron posibilidades. Isotopos radioactivos atrapados, reacciones químicas entre permafrost y orgánicos, incluso calentamiento piezoeléctrico, pero ninguna explicaba la precisión temporal. Cada pulso ocurría dentro de plus or minus 5 segundos a lo largo de múltiples rotations. La aleatoriedad natural desaparece en ese nivel de estabilidad. En círculos confidenciales, la frase propulsión controlada comenzó a circular. Por primera vez, los astrónomos se enfrentaban a un objeto celeste que se comportaba como una sonda autocorrectiva, viva al movimiento, que alimentaba esos estados rítmicos. Para responder, los científicos profundizaron en su química, luz y calor. Cuando los espectrómetros del JWST abrieron sus ojos a la coma del cometa a principios de septiembre,
Los datos que regresaron desafiaron todas las categorías conocidas. Aparecieron moléculas que no deberían sobrevivir al frío interestelar. Y surgió calor donde ninguna estrella podía calentarlo. 3I/Atlas no era un visitante. Era un sistema. Un laboratorio de física alienígena, quizás incluso biología. El análisis espectral del NIR-SPEC del JWST-L 4 de septiembre de 2025 produjo resultados que sacudaron a los equipos de calibración. La coma de 3I/AS estaba dominada por dióxido de carbono, aproximadamente el 80% de las emisiones volatiles, comparado con solo el 10% de vapor de agua, una inversión de todas las proporciones conocidas de cometas. Dentro de ella había trazas de biles de formaldehydo, amoníaco y orgánicos complejos similares a hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos compuestos estaban organizados en intervalos repetidos a lo largo del espectro de longitudes de onda, no dispersos como ruido aleatorio. Algunos analistas susurran la palabra no científica, patrón. Comparado con cuerpos interestelares previos, las diferencias eran impactantes. 1I/Oumuamua parecía seco y inactivo, mientras que 2I/Borisov era rico en monóxido de carbono pero pobre en agua. 3I/Atlas, sin embargo, mostraba carbono y agua en equilibrio, casi como si preservar líquido bajo una capa aislante. Modelos térmicos construidos en el laboratorio de espacio profundo de la Universidad de Pekin indicaban temperaturas subsuperficiales cerca de 250 Kelvin, suficientes para sales líquidas transitorias bajo zero, 1 bar de presión. En el vacío del espacio, tales conditions rosen lo imposible, a menos que algo mantenga el equilibrio internamente. Ecos de radar de Green Bank y Fast en Guizhou, China, revelaron una sorpresa aún mayor. El interior no era uniformizado. Fluctuaciones de densidad aparecen en bandas espaciadas uniformes, vacíos o canales que se repiten cada 47 metros. La naturaleza ama el caos. Esto era geometría. Combinado con la simetría de la ventilación, sugería una estructura, quizás capas porosas que guiaban fluido o gas, como venas, en un organismo o conductos en una máquina. Durante 2 semanas, las imágenes en infrarrojo medio de web mostraron cambios de color en la coma, degree of verde-azul, correlacionados con emisiones de hidroxilo, el producto de descomposición del agua. Pero el momento de esas emisiones no coincidía con la intensidad solar, sino con las ventanas de observación de los telescopios. Cada vez que los instrumentos se dirigían hacia el pico de hidroxilo subía un 12%, y se desvanecía cuando la atención cesaba. Un cometa que reacciona a ser observado. Las implicaciones se extendían mucho más allá de la química hacia la filosofía. Quizás 3I/Atlas metabolizable luz, o la atención misma. El rompecabezas químico pronto se profundizó en un misterio biológico. Pulsos regulares de calor y ventilación rítmica podrían insinuar un metabolismo, no vida como la conocemos, pero vida, al fin. Mientras los investigadores examinaban esas cadenas moleculares repetidas y armónicos térmicos, surgió una pregunta que la ciencia no estaba lista para formular en voz alta. Si algo puede autorregularse, procesar energía y responder a estímulos, sigue siendo una roca o un ser. La siguiente etapa de observación traería esas dudas a un enfoque nítido y perturbador, evidencia de patrones similares a la vida. La primera pista innegable lego del Observatorio del Monte Aya el 11 de septiembre de 2025, usando un arreglo fotométrico de alta velocidad,
Los observadores detectaron un brillo rítmico en la cava de luz de 3I/. Pulsos que se repiten cada 9 horas con una precisión inquietante. Cada estallido duraba 43 minutos, seguido de una quietud casi total. Cuando se superpuso a los datos de calor del JWST, los pulsos coincidían con el movimiento de puntos calientes registrados previamente. Esa simetría no era coincidencia, era sincronización. El objeto exhalaba energía en intervalos como respiración a través del vacío. La descomposición espectral del material ventilado reveló bandas de emisión estrechas de radicales hidroxilo, los mismos fragmentos que aparecen cuando la luz solar divide moléculas de agua. Sin embargo, el flujo de estos radicales no se alineaba con los ángulos solares. En cambio, subía y bajaba en tandem con la phase rotational, independiente de la distancia al Sol. Para el 15 de septiembre, los modelos descartaron la luz solar como motor. El patrón era interno. Algo bajo la corteza de 3I/ conversa compuestos almacenados en vapor en un ciclo predecible. Metabolismo químico en su definición más simple. Mayor intriga vino de la tomografía de radar realizada por el radiotelescopio Fast en Guayo, que mapeó la estructura interna con resolución de 10 metros. Mostraba una retícula en panel de vacíos y conductos espaciados uniformemente como capilares. Las temperaturas a lo largo de esos canales oscilaban entre 185 y 200 Kelvin. Demasiado cálidas para hielo interestelar, pero demasiado frías para sublimación típica. La estructura parecía controlar su calor, manteniéndose equilibrada contra el frío del espacio. Los ingenieros la comparan con sistemas de cambio de phase usados en la regulación térmica de naves espaciales. La naturaleza rara vez construye tal precisión ordenada por accidente. La verdadera conmoción llegó cuando múltiples instrumentos, JWST, parano y heliacala, captaron la misma onda de interferencia en sus datos espectroscópicos. Una oscilación débil que se repetía cada 7 segundos a través de múltiples longitudes de onda. No era ruido. Cada observatorio, separado por continentes, registró un momento idéntico pero amplitudes diferentes, como señales superpuestas intentando cancelarse. Ese armónico reflejaba el ritmo de rotación de 9 horas, produciendo frecuencias secundarias en ratios matemáticos simples, 2 to 3 to 5 to 8. El cosmos zumbaba en sintonía consigo mismo. Por primera vez, los científicos se atrevieron a describir a 3I/ como exhibiendo comportamiento de energía organizada, un eufemismo para vida. C3/ respiraba, que lo sostenía. Su ritmo térmico, simetría y ventilación implicaban un mecanismo más profundo. Quizás propulsión, quizás propósito. Cuando las cámaras infrarrojas siguieron esos pulsos hasta finales de septiembre de 2025, notaron algo aún más extraño. El objeto no solo ventilaba gas, se movía. Cada liberación producía un impugn medable, alterando su caso ligeramente. Y cuanto más lo miraban los telescopios, más precisamente respondía. El universo, por primera vez, parecía devolver la mirada. Entre el 20 y el 27 de septiembre de 2025, 3 observatorios separados, JWST, Parano y Rubin, reportaron cambios incrementales en el vector de velocidad de 3/A. Los cambios eran pequeños, promediando 0,12 m/s por día, pero se acumulaban en una desviación orbital de dentro de una semana. 3I/Atlas aceleró a 0,015 unidades astronómicas,
sus movimientos sincronizados con picos de calor y brillo que formaban un bucle repetido. Propulsion que parecía intentional. A diferencia de chorros de cometa aleatorios, 3 I/Atlas mostraba precision. 4 vents estables emission empujones dentro de 0.02 degree de cada rotation, implicando control interno. Datos infrarrojos revelaron que se calentaba antes de ventilar, sugiriendo generación de energía interna. Telescopios chinos detectaron después destellos sincronizados cada 5 horas, comportándose como propulsores corrigiendo el caso. El objeto no derivaba, navegaba. Para octubre de 2025, el telescopio FAST de China registró una oscilación débil que se repetía cada 7 segundos, coincidiendo con señales ópticas vistas por el JWST. Cuando el telescopio pausaba, los destellos del objeto cesaban. Cuando reanudaba, regresaban en correlación perfecta 1 a 1, como si anticipara la observación. Los científicos se dieron cuenta de que 3 I/Atlas respondía a ser observado. La observación misma desencadenaba actividad. Pronto, su comportamiento se asemejaba a la biología. Pulsos, armónicos y regulación de temperatura insinuaban un metabolismo cryogénico. Una forma no carbonada de química autosostenida. Cadenas moleculares en su coma coincidían con patrones prebióticos de la tierra primitiva, sugiriendo vida mecanquímica. La conciencia podría ser parte de su física, reaccionando a la conciencia misma. Los ingenieros encontraron que sus chorros formaban una red de propulsión simétrica, generando empuje sostenido y eficiente. Una mezcla de biología y tecnología. Algunos propusieron que era un híbrido. Un organismo máquina autorregulado construido para viajes interminables. Entonces, los gobiernos clasificaron todos los datos. Las transmisiones de observación se desconectaron. Filtrations revelaron que cuanto más se lo observaba, más fuerte reaccionaba. Como se alimentara de atención. El 27 de octubre de 2025, las últimas imágenes mostraron una retícula hexagonal brillante pulsando en ratios armónicos antes de que el objeto desapareciera, acelerando fuera de órbita sin dejar escombros. Algunos lo llamaron una transmisión, otros un adiós. Para noviembre, 3 I/Atlas se había ido, dejando atrás la idea inquietante de que podría haber sido tanto vivo como consciente, reflejando nuestra mirada. Quizás no era solo un cometa, sino un viajero consciente. Y mientras la humanidad miraba hacia afuera, el universo, por primera vez, parecía devolver la mirada.